Good morning, students. We are in the second chapter where we understood about gap and we are completing the accounting concept. Already we discussed this much concept, that is from business entity concept to matching concept. Further 5 concepts are remaining. In the last class, we discussed cost, dual aspect, and revenue recognition matching concept. That this much concept is discussed. If you are not understood, repeat the same video or go through the same video another time so that you will understand the actual meaning of that concept. ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ full disclosure concept. The name itself says full disclosure concept. The name itself says that every information must be fully or completely disclosed. While preparing the financial statements or maintaining the accounts, whatever the accounting information that we need to provide, that must be fully disclosed or fully it is shown in our accounts without any pitfalls. All the information must be recorded that is material to our performance, or it is showing that affects our financial performance, that must be clearly shown or recorded in our accounts. See the sentence. The principle of disclosure requires that all material relevant facts concerning financial performance of an enterprise must be fully, completely disclosed in the financial statement and their accompanying footnotes. As per this principle, full disclosure requires that material means that affects our financial statement or financial performance. That is important from our point of view. Relevant facts concerning financial performance of an enterprise. Whatever the facts are there, whatever the truth is there, whatever the reality is there about our organization, our enterprise, that must be fully disclosed. Complete and full information must be disclosed, or it is shown in our financial statement that is related to financial performance of an enterprise. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಅವರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಯಾವುದೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಅಕಂಪನಿಂಗ್ ಫೂಟ್ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಫೂಟ್ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಫೂಟ್ನೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೂಟ್ನೋಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ನಾವು ಫೂಟ್ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಏನು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿತೀವಿ. ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಫೂಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಲೋ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇನ್ ದ ಫೂಟ್ ನೋಟ್ಸ್. ಥ್ರೂ ಫೂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದ information about the depreciation. That is a short note, okay, small notes about our accounts only. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. That is, all the information must be recorded in our financial statement, and also you can use the footnotes. Okay, this is to enable the users to make correct assessment. Why this much full disclosure is done? That is done for assessment of our accounts. By whom? By users. Users ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ದ accounting informations are fully assessed by the users or the investors, employees. They are the users only, internal or external users. I mean, inside our organization, users are there. They are analyzing our accounting information or using our accounting information. They are internal users. Outside the organization, they are using our accounting information means they are external users, isn't it? So the users going to take some decision that may affect our organization, isn't it? That's why we must disclose, we must fully disclose our financial performance or financial information. They'll assess about the profitability and financial soundness of the enterprise. They are assessing or examining our profitability. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೌಂಡ್ನೆಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ವೀಕ್, ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಅರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್, ವೆದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ವಿ ಸಫರ್ ದ ಲಾಸ್. ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ analyze and they'll take the decision about their actions. Maybe if we are considering investors, they are interested to make the investment in our business. If we are earning the profit continuously, our profitability or our performance is improving, then they'll make a decision to invest in our organization or on our organization. That's why we must disclose our actual performance or actual fact about our business. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು, ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು, ರಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೌಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ವೀಕ್, ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಲಾಸನ್ನು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಾ ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ is there, that must be disclosed. Whatever the fact about our business is there, that is disclosed. As per the Companies Act 1956, we have a Companies Act that is enacted in the year 1956 that provides certain format for preparing the financial statement. Financial statement means profit and loss account, trading and profit and loss account and balance sheet. For preparing that, we have a format that we need to follow, because the uniformity must be there, no, in every financial statement from one year to another year or from one firm to another firm. We need to compare. That's why there must be uniformity. For that we have a format.
for preparing the financial statement, we have a format that we need to follow, so that whatever the comparison you need to make, that can be easily done. ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ Companies Act. That's why that is need to followed by all the organization, all the companies, especially companies, so that the uniformity can be maintained and the comparison can be done. Comparison ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸನ್ನು ಗವರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ that we need to follow, or some of the rules and regulations are prescribed in that act that every company needs to follow. So this is about full disclosure concept. So we have to disclose every information in our accounts. Next one is consistency concept. As per this concept, consistently all the information must be recorded. Means continuously whatever the policies are there or practices are there, that is followed continuously. We need to follow certain methods that must be continuously followed without any break, or we must not change the methods, or practices must not be changed within a period or while maintaining the accounts. Okay, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 ಮೆಥಡ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಥಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ methods or policies, practices, rules and regulations are followed, that must be consistently maintained, or you need to maintain or follow the rules and regulations continuously. See the sentence. This concept states that accounting policies and practices followed by enterprises should be uniform. Whatever the practices and policies are there, that is followed while maintaining the accounts, that must be uniform. Same methods or policies must be followed. That's it. And consistent on the period of time, so that the results are comparable. Consistent means continuously it must be, whatever the policies, methods are followed, that is uniform. Same, it must be same, and continuously it is used while maintaining the accounts, so that you can compare the results. You can't ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Inter-period comparison required to be made. This can be possible only when accounting policies and practices followed by enterprise are uniform and are consistent over the period of time. Inter-firm comparison ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್-ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫರ್ಮಿಗೆ, ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ 1 year to another year, inter-period comparison is done. If you are going to make that comparison,
for making that comparison, you need to follow the uniformity in your accounts. Whatever the practices and policies are there, no, that you need to follow consistently, and uniformity must be there, so that periodical comparison can be done. Next one, ಅಂದರೆ periodically ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Next one, consistency. Next sentence, last sentence you can observe there. Consistency eliminates personal bias. Personal biasism or favorism can be avoided through the consistency. And results that are comparable. Results can be comparable if the consistency is there in the policies and practices, and biasism can be avoided. Personal favorism irattalva athwa biasism namma personal affect athwa personal intervention irattalva accounts alli adanna avoid ಮಾಡಬಹುದು. personal intervention ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತರ accounts ಅನ್ನು changes ಮಾಡೋದು ಏನಾದರೂ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನನ್ನು, ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ concept. So you must follow the same method or same practices must be followed. Same methods ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿಯನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ conservatism concept. As per this concept, in nutshell I can say all the profits which is realized that must be considered and recorded. The losses which is not realized or anticipated losses are there, no, in the forthcoming year if you are going to suffer the loss, that is also accounted while preparing the accounts. That is also considered, you can say that is also considered. But the gains which is not realized in the next year, you may have the gain, but that is not considered, that is ignored. If the gain is not realized, that is ignored. This is about conservatism concept. ಈ conservatism concept ಅಲ್ಲಿ ನಟ್ಶಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ ಲಾಸಸನ್ನು ಈಗಲೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಈಗಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಲಾಸಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೇನ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದ ಗೇನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, then you can consider that. If it is not realized, then you can ignore that gain which is not realized. See the sentence, this concept requires that business transactions should be recorded in such a manner that profits are overstated. Profits are not overstated. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸಾಗರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸಿರಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆರ್ additional profits are not shown in your accounts, or exaggeration must not be there. Actual profits must be shown, that's it. Okay, all anticipated losses should be accounted. All anticipated means forthcoming losses. In the next year you may suffer the loss, or after a few years you may suffer the loss. That must be anticipated, that must be assumed, and that is accounted, means that is considered while recording the transaction. But all unrealized gains should be ignored. Whatever the unrealized gains are there, no, that must be ignored. If the gains are realized, that is considered. For example, you had a lottery.
you have a gain, means a lottery is there. If you had a ಲಾಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಲಾಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಯಾವಾಗೂ ಲಾಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಲಾಟ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೇನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಆಗೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದು ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಲಾಟ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. The unrealized gains must be ignored. In reality, if you earn the gain, then that is recorded. Okay. We have an example here. Goods. As you know, if the goods are sold, then it is treated as the sold goods. Sales. We consider it as sales. If unsold goods is that is treated as stock. Goods ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೇಲ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್, ನೋ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ or goods itself. See, thus if the market value of the goods purchased has fallen down, the stock will be shown at cost price in the books. If goods is there, okay, that is purchased, some goods is purchased, if its market value is decreased, then it is shown it is shown at its cost price. ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟಾಕಿಂದು ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವೆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ is decreased or fallen down, it must be shown at its cost price. But if the market value has gone up, ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್, the gain is not to be recorded until the stock is sold. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾಕಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಲ್ವ ಅದು ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಗೇನ್ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೇನನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಗೇನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ದೆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಗೇನ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು earned through the increase in the price of or market value of the goods which is sold. If the market value is not increased, then the cost price of that goods is recorded. That's it. So if the gain is realized, then it is recorded. It is not realized or unrealized. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನೀವು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಲ್ವ, ಅವಾಗ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆನಾ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 9,000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಗೂಡ್ಸು, ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 10,000 ಸಿಗತ್ತಾ 9,000ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸು? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, then you can record that. If you are not selling the goods, you have the goods with you, then you must not record that value of that goods. ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ conservatism concept. Means in reality gain is realized, then then it is recorded. If it is not realized, then it is ignored. This is about conservatism concept. We have a conservatism approach. As per this approach, the anticipated losses must be accounted and not recognized. The gain is until realized. The losses are anticipated losses are considered, but the unrealized gains are ignored. Until it is realized, till then we must not recognize the gain. This is about conservatism concept. Profit gain ರಿಯಲೈಸ್ ಆದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸನ್ನು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು conservatism concept. This is about conservatism concept. Next one is materiality concept. Materiality concept. As per this concept, material facts must be recorded. As per this concept, material transaction must be recorded, which is influencing the decisions of our users or that affects our business or our enterprise. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೆನಿ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. This concept states that accounting should focus on material facts. If the item is likely to influence the decision of a reasonably prudent investor or creditor, it should be recorded as material and shown in the financial statement. If a transaction is there, if a material transaction means valuable, important transaction is there, that affects the prudent investor or creditor's decision. Prudent means future or potential forthcoming investor is there, or creditors are there. Investors or creditors' decisions is influenced by this transaction, or that transaction is having that much weightage, then that must be recorded. If it is not affecting our business or the decision of the creditor or investors are there, that is not affected with the transaction, then that can be ignored. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ವ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ important, that is influencing the decision of the investors or creditor, then you must record that transaction. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಏನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನಿಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ see the sentence, focus on material facts if the item or the transaction is likely to influence the decision
of a reasonably prudent, means future investors, or the important decisions taken by the prudent investor or forthcoming investors or creditors should be regarded as material. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರಲ್ವ ಅದು ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿದೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು 10,000 ರೂಪೀಸಿಂದು ಒಂದು ಮಷಿನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಮಾಲ್ ಮಷಿನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. If this transaction is recorded, it affects the decision of the investors or creditor, then it is important. If it is not at all influencing their decision, ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನಿಗೆ ಇದೇನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಮಷಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ materiality of that transaction, you have to record the transaction. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಹರೆನ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು 10 ರೂಪೀಸಿಂದ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಐಟಮ್. ಆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಪೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ accounting information. Then there is no need to strictly follow the accounting principle. ಈ accounting principles, rules and regulation ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ is brought in an accounting period is treated as the expense of that period, whether consumed or not, like pencil, rubber, sharpener, scales, etc. If a stationary items, pen, pencils, scales are purchased, that is a stationary item. If it is brought to the business for the official usage, it is used or not, that doesn't affect the business, then there is no need to record that. If you are going to record, strictly follow the rules and regulations that you need to record this transaction. Each and every transaction must be fully disclosed, that you learnt in the last concept itself. There is no need to follow that concept or that principle, because this is a penny transaction, that it doesn't affect the financial performance. Then at that time you can ignore that transaction. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಡಿಸಿಷನ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂಥ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So this is about materiality concepts. All the material facts must be fully disclosed. If small transaction is there, then if it is not affecting the business financial performance, then you can ignore that transaction. Then there is no need to strictly adhere the accounting principle. This is about materiality concept. Today we'll learned about materiality concept. We discussed about conservatism concept, consistency and full disclosure concept. In the next class we will discuss about another concept, the last concept, that is objectivity concept, and much more topic is that we will discuss. Thank you for watching.